Force as well as Ecomadres. I'm also an Indigenous advocate for Indigenous people's rights. My story is a little bit long, but I am Diné Navajo. Originally, our territories were within the four sacred mountains that reside in southern Colorado, western central New Mexico. Oh, talk louder. Pause in between. For translation. Oh, I'm sorry. All right. Yeah. So I'm from the Navajo reservation. Hola, mi nombre es Shaina. Se me fue todo, pero trabajo en varias organizaciones y una de ellas es Ecomadres. Ella se considera una persona indígena y va a hablar un poquito o va a resumir un poquito de lo que hace ella en la comunidad. And that reservation is located in the central area of Colorado and New Mexico, Arizona, and Utah. Ella se considera parte de una reservación y esta reservación está en la área central de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. And we're, as Moms Clean Air Force, we're presenting this celebration of Latina and Latino leadership in environmental justice and bringing the AIRE program to the community. Ella está aquí para presentar el programa de AIRE y también de justicia ambiental y también para que podamos ver el liderazgo de los latinos y latinas aquí en la comunidad. And we are inviting, we have invited our speakers, Alex Valdez, who's running a little late. He might show up a little bit later to speak to us. He is a state representative that co-sponsored Regulate Air Toxics, which is now Colorado law, House Bill 1189, which will regulate air toxics and hydrogen cyanide, which is not regulated currently, as well as benzene and hydrogen sulfide. Sorry, can you repeat it one more time for us? Yeah, so Alex Valdez, he is one of the state representatives that will be here and may be running late, but he is a co-sponsor of the bill that is now Colorado law, Regulate Air Toxics. Okay, so uno de los representantes, Alex Valdez, los va a acompañar un poquito más al rato, que apoyó una ley para apoyar pues así como del aire, para regular lo del aire. Hay ciertos químicos que no están monitorizando, entonces él trajo para que estén chequeando esos tres químicos que no. Gracias. And we also have our panelist, Ean Tafoya, who works with GreenLatinos. Would you like to introduce yourself? También tenemos una panelista, Ean Tafoya, que trabaja con GreenLatinos. Se va a introducir. Hello, my name is Ean Tafoya. Me llamo Ean Tafoya, director de GreenLatinos Colorado. Es una organización para liberación ambiental. It is an organization for environmental liberation. We work with the communities here in North Denver to push back on the polluters. I need that translated. Trabajamos aquí con la comunidad para trabajar en contra de la gente que está dando polución aquí en la comunidad. Gracias. And we also have a panelist, Kate Merlin, who's an attorney with WildEarth Guardians and has really been pushing the fight against Suncor Refinery. También tenemos a Kate Merlin, que es una abogada que ha apoyado trabajar contra la refinería de Suncor. And if you want to just wave your hand, and Ella está ahí. Can't recognize with our masks. And also our other panelist is Aracely Navarro. Y yo también soy una panelista, Aracely Navarro, soy la directora de justicia ambiental aquí con Cultivando y apoyando el programa AIRE y apoyando a la comunidad, tener una saludable comunidad. Gracias. And I would
like to invite Hickenlooper, his staff aide, Yes. Andreas, to No. come speak. Vamos a invitar a un representante de la oficina de Hickenlooper, Andrés, y te puedes introducir también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo me llamo Andrés Carrera. My name is Andrés Carrera. Yo sirvo como el director de la región metropolitana de Denver para el senador Hickenlooper. I serve as Denver Metro Regional Director for Senator Hickenlooper. It's an honor to be here. Thank you very much for inviting me. Most importantly, I am the son and grandson of migrant farm workers, and so it is in that spirit that I step into your space today. I'm gonna. ¿Lo puedes hacer en español también? A veces sí, pero te invito yo porque tu nivel de español, yo no alcanzo lo de tu. Pues sí, puedes hablar y luego yo puedo poner. Okay. So, importantly, I am your friend and ally in Senator Hickenlooper's office, and I'm honored to be here among champions in the fight against climate change, who I consider close friends and mentors. So, él está aquí apoyándonos a ser un campeón para la comunidad y también apoyar la justicia ambiental. Y él también dijo que es un hijo de trabajadores de las fincas, de las granjas también. So I am here to learn from the wisdom of community leaders who have devoted their energy to the fight for climate justice. And I thank you for your fearless advocacy. Está aquí a apoyar y a promover la sabiduría de los ayudadores y activistas de justicia ambiental y justicia de la climática. Gracias, Aracely. Climate change is a defining challenge of our time. Addressing this threat is a top priority for Senator Hickenlooper, and our state is on the front lines of the crisis. El cambio de la clima es un problema que es bien importante para ellos y para nosotros en estos tiempos. Y él está aquí para representar al gobernador Hickenlooper y decir que él está apoyándonos en esta lucha. Coloradans are experiencing warmer winters. I mean, today it's November 9th, or it's mid-November, early November, and it's 73 degrees. Catastrophic floods and wildfires and continued air pollution, all of which will continue to worsen without drastic action. Our planet's health, economic well-being, and national security are at risk. Como pueden ver, ahorita la clima ya está cambiando. Ya es el noviembre como 6 y todavía estamos a 63 grados. So pueden ver como el cambio de clima está impactándonos ahorita. Tenemos aquí también en Colorado cosas como los fuegos de las montañas y pues muchas otras cosas que están pasando aquí en la clima y el ambiente del Colorado. We must address climate change with a fierce sense of urgency. Human lives and livelihoods are at stake. Senator Hickenlooper believes we need a bold, science-based approach to climate change, and we can create millions of good-paying jobs in the process. El gobernador Hickenlooper piensa que tenemos que actuar sobre el cambio de clima y en ese cambio podemos también incorporar y crear muchos trabajos para la comunidad. We must expand clean energy and transition away from fossil fuels. Tenemos que crear y ponernos en una economía de energía limpia y ya no trabajar con cosas como la gasolina y petróleo. We need to reinvent America's transportation system and train our workforce for tomorrow's green jobs. Tenemos que reinventar cómo hacemos transportación aquí en los Estados Unidos y también crear nuevas oportunidades para trabajos limpios y verdes. Finally, we must reinvent American leadership and tackle this global challenge with our international partners. In fact, Hickenlooper is going abroad to Europe to do just that. Y para hacer eso también tenemos que colaborar y trabajar con también nuestros aliados de todo el mundo y con otros países. Y ahorita Hickenlooper está yendo a Europa a trabajar con ellos. Senator Hickenlooper helped write the Bipartisan Infrastructure Bill, which just passed yesterday, last night. It includes $100 billion developed by a core group of seven senators, including Senator Hickenlooper. El gobernador apoyó una ley que apenas acaba de pasar esta pasada noche, que incluye Almost $100 billion for casi $100 millones para infraestructura y cambios climáticos.
That's exactly right, for major climate-related provisions. So I'm going to read a few of them. $16.3 billion for grid upgrades, including new transmissions. Esto incluye $16.3 billones para cambiar cómo hacemos nuestro sistema de energía, incluyendo cambios de transmisión. $12.2 billion for carbon capture. 12.2 billones para un sistema que se llama carbon capture. $9.5 billion for clean hydrogen RD&D. 9.5 billones para usar clean hydrogen tecnología. $9.2 billion for nuclear energy. 9.2 billones para energía nuclear, nuclear energy. $6 billion for energy efficiency. 6 billones de dólares para energía eficiente. $14.3 billion for abandoned coal mine reclamation. Y 14.3 billones de dólares para como los sistemas de coal para que lo puedan cambiar y hacer más limpios. $4.7 billion for abandoned and orphaned oil and gas well reclamation. 4.7 billones de dólares para sitios que eran sitios de petróleo para que lo puedan cambiar y hacer más limpio también. A revamped means for the Department of Energy to cite electric transmission. Y también un sistema nueva para transmisiones eléctricas. And the Recharge Act, which would allow recharge stations to proliferate across Colorado. Y una ley que se llama Recharge Act, que es necesario tener como estaciones de cargamiento para vehículos eléctricos. Thank you. And he supports a second bill that would go even bigger on climate. Y él también soporta otra ley que sería más grande para soportar cambio de clima, perdón. But most importantly, I am here to listen from the community on what more needs to be done. Pero más importante, yo estoy aquí para escuchar a ustedes, para saber qué más es necesario en esta lucha. Y muchísimas gracias por invitarme en su espacio. Thank you. Thank you. Thank you. That was really inspiring. So we will hold Hickenlooper up to that and holding them accountable. And what it's really about is the health impacts on air pollution. As an indigenous person, that's what has really brought me to speak up, is about the health impacts from air pollution. For me, it's important to speak up about these issues, especially highlighting how air pollution impacts our health. Para mí es importante como una mujer indígena hablar sobre esos problemas, especialmente como esos cambios impactan la salud de nuestra comunidad. And not only that, I see the similarities in this community as well as on the Navarro reservation, where we have big fossil fuel industries operations as well. Y yo también puedo ver cómo son similar esta comunidad de Commerce City de mi reservación, que es la reservación de NE, porque nosotros también tenemos muchos corporaciones de petróleo y gasolina. We have, as indigenous people, we have the highest rates in asthma impacts, as well as cancer impacts and adverse birth outcomes. La comunidad indígena tiene muchos impactos de asma, de cáncer y también de efectos de nacimiento de nuestros niños. We also, in our communities, experience high impacts in mental health disabilities. So those are also things that people don't talk about in our communities, how we're impacted with air pollution. Y también lo que pasa en nuestra comunidad, que tenemos impactos de salud mental y es algo que a veces no se habla, y cómo construye la conexión con la polución, la contaminación del aire. And that's why it's important for this community, as well as those disproportionately impacted, to speak up for their health, for their community, as well as the children that go to school and their parents that work in this community. Y por eso es importante que la comunidad puede hablar y ser activistas en esos problemas. También los niños y los trabajadores aquí tienen que hablar sobre esos problemas para proteger la salud de nuestros niños.
And with Moms Clean Air Force and Eco Madres, that's why we offer you to sign up with us in our sign up sheet that Lori can pass around the sign up sheet for everyone to sign up and take action at a federal level to change federal policy to strengthen oil and gas regulations, as well as, Y le ofrecemos que trabaje con nosotros, con Moms Clean Air Force y con Madres para tomar acción sobre esos problemas y acción en un nivel federal de gobierno. So, tenemos oportunidades para ustedes que puedan trabajar con nosotros. And so the sign up sheets over here with also fact sheets that bring up information about Suncor Refinery, how they've been operating without a permit for many years, and they continue to operate with an expired permit in this community. So tenemos aquí recursos donde pueden firmar y involucrarse con nuestra organización, pero también tenemos recursos donde pueden aprender un poquito más de la refinería de Suncor y cómo han operado sin permiso por mucho tiempo y todavía lo están haciendo. And through public involvement, it's really empowering because we're able to change policy through this way. Through public comment, we're able to push for stronger policy for our communities and our children's health. Y eso es bien importante porque cuando ustedes, la comunidad, trabajan con nosotros y usan a su voz, podemos cambiar muchas leyes y la política aquí en Colorado, pero también en los Estados Unidos. So on the table over there, you'll find fact sheets in Spanish and English to learn more about health impacts from air pollution. So en esa mesa pueden encontrar recursos en inglés y en español para aprender un poquito más de cómo la polución del aire impacta la salud de la comunidad. And reason why we want this to be more community involvement is to really highlight what Cultivando is doing in the community and bringing air monitoring, air quality monitoring in the community and why it's important. And uplifting that work is very important because there's not enough help for this area in our community bringing up these issues because we have so much that we're worried about. We're worried about taking care of our families, and we tend to not have time to focus on these type of issues. Y también queremos dar luz del trabajo que está haciendo Cultivando de poner monitoreo del aire en la comunidad, porque a veces nosotros no tenemos mucho tiempo y no tenemos apoyo en la comunidad de proteger la salud de nuestra comunidad. So también queremos darle la luz del trabajo de Cultivando porque es necesario. And through our work, we've been able to bring public outcry to the Air Quality Control Commission, who they still haven't got back to the community where they reside on Suncor's permit. So we're still waiting. Y con el involucramiento de la comunidad, estamos trabajando con el Air Quality Commission, con la Comisión de Control del Aire, para que ellos puedan apoyar, pero en este momento todavía no han hecho nada, que es una organización del Estado. But if it wasn't for the work of Lucy Molina, who really brought the leadership to this community to push for community air monitoring on Suncor's air toxics. So Si through no fuera- her work, Si no fuera por Lucy Molina y su activismo aquí en la comunidad, ese programa pues no sería real. and we were able to support Cultivando leading that leadership for the community and getting that project approved and granted through the Suncor settlement that recently happened. And a lot of the community doesn't know that Suncor had to pay a settlement for their violations to the state, and a lot of that money went back to Suncor, but some of that money came back to the community through Cultivando in providing this community air quality monitoring program that community members can take part of. Mucha gente de la comunidad no sabe que Cultivando recibió mucho dinero porque Suncor fueron demandados y tenían que pagar al Estado porque ellos estaban dando mucha polución y contaminación. Y el Estado los demandaron, tenían que pagar.
So, mucha gente no sabe que eso todavía está pasando y por eso Cultivando está haciendo ese trabajo. And would you like to speak more about it, the program? Maybe we could do that. Or do you want to? Okay. And then We're gonna pass it to Susan Noble after this. okay. Yeah, we can pass it to Susan Noble. So we'll leave it at that with the conversation, and bring up Susan Noble, who's been a really leader in the community with our city council in why air pollution, regulating air pollutants is important, and her leadership in the. Did you want her? So vamos a invitar a Susan Noble, que es una representante de Commerce City, que nos ha apoyado mucho con este movimiento y la protección del aire. So les va a dar un poquito de palabras. So it'd be an honor to hear from Susan Noble, who is your city council member in the community, and she's been really leading the work in pushing for this type of environmental justice. Thank you. Hola, yo me llamo Susan Noble. Habla español un poquito. I care about your health and safety. I'm here today to learn as much as I can to continue to help. A mí me importa mucho la salud y la seguridad de la comunidad y estoy aquí para aprender lo que puedo hacer para apoyar eso. Make your city walk the talk. Make Senator Hickenlooper walk the talk. Yeah, no, that's right. Lo que ustedes tienen que hacer, you guys are gonna slow down for me, girl. Lo que ustedes tienen que hacer es trabajar con la ciudad y hacer que ellos hagan lo que están haciendo que van a hacer, y también que Hickenlooper haga lo que está diciendo que va a hacer. So. And make me walk the talk. Y tienen también que ella tiene que caminar lo que ella dice que va a hacer. Thank you so much. I'm honored. Cultivando is wonderful. Thank you all for being here today. Gracias. Thank you, Susan Noble. She's really an inspiring leader in this community that has really pushed forward the talks on oil and gas development. Not only is Suncor a threat to our air quality, but also in the North Range area of North Adams County is also being targeted for oil and gas development, and that's going to be brought closer to communities. So muchas gracias a Susan Noble. Ella es un líder aquí en este movimiento a proteger la comunidad contra el petróleo, la gasolina, la industria, y también en el norte de Adams County también están sufriendo de mucho del petróleo y de la gasolina de esa industria también. And then if we can have Christy Douglas come speak for North Range Concerned Citizens. Vamos a invitar a Christy Douglas. And new councilwoman. What is she? At large. So Christy Douglas también es una representante de la ciudad de Commerce City. So dar un poquito de palabras. Hola, me llamo Christy Douglas. That's as far as my Spanish goes, and I apologize. I need to learn Spanish Tiene que aprender mucho español. pronto. I am so honored to be here, and I am honored to fight this fight with you. Es un honor estar aquí y estar en esa lucha con ustedes. It's time. It's time that we were recognized as valuable. Es tiempo que nos reconocen como ciudadanos con valor. That we are as important as anyone else in this community. Que somos tan importantes como cualquier otro de la comunidad.
I want you to be a voice with me. Yo quiero que ustedes sean una voz conmigo. And together, we can make the changes that we deserve. We deserve health and safety for our families. Y juntos podemos hacer los cambios que nosotros nos merecen. Perdón. Para tener salud y seguridad en la comunidad. I thank all of you for this opportunity to be in this fight together. Le doy gracias a todos ustedes por la oportunidad de estar en esta lucha con ustedes. And I love all of you. Thank you. Y los quiero mucho. Gracias. All right, so our special speaker finally has arrived. So thank you, Alex Valdez, representative who co-sponsored Regulate Air Toxics, House Bill 1189. Vamos a invitar a Alex Valdez, que apoyó la ley House Bill 189, que va a apoyar la regulación de los tóxicos del aire. Good morning, everybody. It's an honor to be here with so many active people within our community trying to fight for a better future. So I need to break so you Yes, can we translate. do. Thank you very much. Buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes y todos los líderes de esta lucha, de este movimiento. From the first day I sought public office, I ran. I started my campaign in Globeville, Ilaria, Swansea, and the very first constituent conversation I had was about the Suncor refinery. Cuando yo empecé a estar en la política, yo empecé en la comunidad de Global Area Swansea, y la primera conversación que yo tenía con alguien de la comunidad era sobre Suncor, la refinería. It's not enough to talk about solutions. We have to fight for them and make them the law, because people have a right to clean air and clean water and to life. No es suficiente de hablar de la solución, tenemos que tomar acción porque todos aquí merecen la oportunidad de aire limpio y salud. As you can probably imagine, it's very frustrating to run a bill where you're trying to make real change for a community when for so many years the work that we've done at the Capitol has been dominated by big business interests. Como pueden imaginar, es bien difícil promover un bill en un sistema que es súper controlada de la compañías de petróleo y gasolina. It's really not enough to just do what we've done already. It's just a start. I was just talking with people within the community about what's next. We've done 2 bills so far, and it's just the start. No es suficiente lo que hemos logrado en este punto. Todavía hay mucho más que tenemos que hacer. Es solamente un punto de empezar. Todavía hay mucho más que hacer. But we can't do what we do without the help of people like you. We're just single individuals as politicians, but when we go to fight, we rely upon people who can come and tell the stories about their families and the real impacts of air pollution on children and on our elderly and on our health. We have to keep telling those stories. Nosotros no podemos hacer ese trabajo como políticos sin la comunidad, sin ustedes que dan sus historias, que hablan sobre sus hijos, que hablan sobre los abuelos y sobre nuestros ancestros, de lo que ha pasado en la comunidad. The next steps I see for us on Suncor specifically is to tackle water pollution in Sand Creek and the surrounding area that we have yet to address. El próximo paso para mí es de trabajar sobre la polución de la agua y la polución del Sand Creek, que todavía no han hecho nada. I'm going to need your help as we make a desperate effort to save the health of the children of Ilaria, Swansea, and Globeville, and of Adams County, and as we continue to push forward to create equality not only economically, but in the water and the air and the earth that we share. Voy a necesitar su apoyo de ustedes para salvar las vidas de nuestros hijos, para proteger el aire, el agua y también el ambiente, la tierra que todos nosotros vivimos, y también proteger las vidas de la gente de Global Area Swansea y de Adams County.
This is the fight not just of our lives, this is a fight for our lives. And together, we're winning, and we're going to continue to win, and I look forward to continuing to serve you and your families, and to be a voice for the things that we all have a right to on this planet, which is clean air, clean water, and a future where we can all thrive together. Estoy aquí trabajando con ustedes es una lucha no solamente de nuestras vidas, pero para nuestras vidas, para luchar para el aire limpio, agua limpia, y también tener un sano lugar para estar aquí. So, esto es un honor trabajar con ustedes y seguir en esta lucha. One day soon we will celebrate victory together, and I thank you very much for everything you've done to get us here already. Les doy las gracias a todos ustedes por todo lo que han hecho de llegar en este momento, y un día vamos a celebrar nuestra victoria de lo que logramos. Gracias. Thank you, Alex Valdez. That is really inspiring for a community that is disproportionately impacted. Gracias, Alex. Es una inspiración para nuestra comunidad que está bien impactada de esta polución. And I would like to invite the CSU Environmental Justice, Mindy. Can you share the work that you've been helping with Cultivando in this project? Quiero invitar a Mindy, que viene de Colorado State University, de la Universidad de Colorado, que los ha apoyado también a Cultivando en este proyecto de justicia ambiental. Hello, thank you. So I'm the new program manager for the Center for Environmental Justice. Hola, yo soy la directora del Centro de Justicia Ambiental. Yes, and we are a fairly new center. I just started in August. Somos un centro un poquito nuevo. Yo apenas empecé en esta posición en agosto. But there are many researchers at Colorado State University who are deeply involved in air quality research, water quality research, and environmental justice. Pero en nuestra escuela hay mucha gente que se dedican a estudiar la justicia ambiental, la calidad del aire, la calidad del agua. Yes, so some of the research that's going to be done with the air quality monitoring is around sociology. Algo que se va a hacer en colaboración con Cultivando es sobre la sociología de este problema. Yes, so we look forward to being involved with you, and I personally look forward to meeting each of you. Thank you. So, estoy emocionada de trabajar con ustedes y colaborar y trabajar con ustedes. Muchas gracias. Thank you, you guys, for giving us your time. And Kate, if you would like to share anything with us on this panel about the air quality program, and from the legal standpoint, what can you share with us as community members and what we can, the type of actions we can take as community members? También queremos invitar a Kay, que era una abogada, a dar un poquito de palabras sobre ese trabajo. Hola, buenas tardes. My name is Kate Merlin. I work for WildEarth Guardians as the Climate and Energy Program Attorney for Colorado. Buenos días, yo me llamo Kay, yo trabajo con Earth Guardians, soy la abogada de energía limpia y cambio climático de Colorado. WildEarth Guardians is suing the state over failing to permit the Suncor refinery. WildEarth Guardians está demandado al estado porque ellos no lograron a controlar la polución de Suncor, pero también porque Suncor ha operado sin permiso por mucho tiempo. Yes, we're also working with the Air Quality Control Commission to better regulate greenhouse gases from the oil and gas industry. Y también estamos trabajando con la Comisión de Calidad del Aire
para regular y también controlar un poquito de la polución de la industria de petróleo y de gasolina. And lastly, the major thing that we're working on right now is with the Colorado Oil and Gas Conservation Commission. También estamos trabajando con el Colorado Oil and Gas Commission en la Comisión de Petróleo y de Gasolina de Colorado. On their financial assurances rules, which will make them hold more money to plug abandoned wells. En sus reglas se tienen que poner un poquito más dinero de limpiar los sitios de petróleo donde sacan el petróleo de la tierra. So all of the work that I'm doing can't be successful without input from the affected communities, without people coming and telling their stories, because the lawmakers, they don't understand. They don't understand what people are going through. Pero en nuestra lucha, en nuestro trabajo es bien importante trabajar con la comunidad, porque muchos que hacen las leyes, como los senadores, el gobierno, no saben lo que está pasando en la comunidad y no saben lo que pasa con ustedes. They want to increase oil and gas drilling here. Lo que está pasando ahorita es que quieren avanzar y poner más sitios de petróleo, de gasolina, para sacar más de la tierra. For the next 10 years, they're going to reduce everywhere else in the state, but in the area around Denver, they're going to increase it. En todo el estado van a quitar esos sitios, pero alrededor de Denver van a poner más. This is not right. This is not just. Y eso no está bien, no es justo. And we need your voices. I'm here to celebrate the leadership shown by Cultivando, GreenLatinos, and others within this community who've put in so much work. Y pues queremos escuchar las voces de ustedes, trabajar con ustedes y también poner luz al liderazgo de Cultivando, de GreenLatinos y Ecomadres y mucha más gente que está trabajando en esta lucha. And we need your voices too. Y necesitamos sus voces de ustedes. Gracias. Thank you, Kate. With methane gas, it may be a short-term impact on our climate, but it leaves a lasting scar that we have to deal with as community members, where it impacts our health, and that could be life-damaging. Hay una química que se llama methane que sale mucho de estas operaciones de petróleo y gasolina, y es una química que lo impacta mucho en nuestra salud de la comunidad. Methane exacerbates climate change, like extreme heat. Methane también contribuye al cambio climático y también contribuye de por qué está un poquito más caliente ahorita. This past summer, we survived the hottest summers in the West. Este verano nosotros sobrevivimos los más calientes veranos del oeste. And we survived the worst air quality we ever lived through in human history. Y también sobrevivimos el más peor aire, la polución del aire que habíamos vivido en toda la historia de los humanos. And we need to speak up for our children, because it's our children living through this. Y tenemos que hablar para nuestros hijos, porque van a ser nuestros hijos que viven en esto. So, thank you everybody for coming. I would like to have all the panelists, speakers up here. Ian, Kate, Aracely, myself, Alex, Valdez. If you guys would like to have a seat, we would like to take Q&A. So vamos a invitar a nuestros panelistas, a muchos que ahorita hablaron, y vamos a tomar preguntas de ustedes. Si tienen algunas preguntas, vamos a darle ese tiempo. Get you guys all in the shot. Now, if we could, whoever's answering, depending on the question, stand up so we get you on the mic. So
So right now we would like to take any questions from the community on how this AIRE program is working, or if you have questions for Kate on the legal. She is an attorney. Alex Valdez, representative, and GreenLatinos has been, he has a lot of faces and names and titles. So he's very community and has been, he's in all places. I can't even list right now. So limitamos a este tiempo. Si tienen algunas preguntas en nuestro programa del aire de Cultivando, o si tienen preguntas sobre la ley, pueden preguntar a Kate lo que está pasando con las cosas de legal, a nuestro representante que también apoyó unos biles, y también a Ian, que es un activista aquí en la comunidad que hace muchísimo sobre el ambiente. Y pues yo trabajo aquí con Cultivando, puedo preguntar cosas del programa que vamos a hacer, y también Shaina, que también trabaja con Ecomadres, puede tomar preguntas si tienen algo. My name's Madera. I live in Untitled Chapter, and during Mr. Hipkins' first time, a bunch of walks went into like 500 feet, 1,000 feet, and it was really hard to stop them because at the state level they were approving permits because of whatever reason, regulation. Now it's at the commissioner's level, and they're not stopping it either. The brakes work because we have the problem at some core, and just moving over, and we can't do anything about it. We can fight it. We talk to the commissioners. They don't hear us. Today I'm here because there's an attorney, there's Alex Valdez, there's other organizations, and I just hope that something can be done because it's heartbreaking. Science is slow, research is slow. So for my kid to get cancer, for me to get cancer, it's going to be too late. Too late. We need to do something now. Yes. I mean, I just want to say my heart breaks for your story. I mean, no family should have to go through that, absolutely none. And the fact that my community is hurting, honestly, I'm terribly sorry. I would be more than happy to sit down with you and go over all of your concerns. I want you at the table when these things are being discussed. You have my word. Thank you. Here's the problem. The problem is our policymakers have been bought off. Yes. Corruption. And so they sold out to the money. And now I have been to Lily's house. And I know what she is surrounded by. And these commissioners, yes, they're all Democrats, but they have sold out to the oil and gas industry. And she is surrounded by what no one should be surrounded by. And I can't imagine the fear that she lives in, and knowing that it is just over the hill from Commerce City in Brighton, who have rolled out the red carpet to these people at our expense for their benefit. And I am tired of it. So how did we get here, and what do we do about it now? Because we are the people who have to live with this. And it's not right. We cannot regulate our way out of this. It's not possible. So no more. No more. Transition. Convert. Now. Redistribute the wealth. Take away the subsidies that have been going to the very wealthy oil and gas executives, not to the field workers who are out there working dangerous jobs because they have no other way to put food on their table. Change the dynamics. Change the way you do things.
and hear us. You serve us, not the industry. We can no longer have it go this way. And we cannot have families like Leovi's suffer for someone else's benefit. We can no longer be the sacrifice zone. We will not have it. I, for one, am going to stand up to you all. Stand up to the people who say they're going to represent us, but they don't. It's time. Yeah, Take that back to Washington. Perdón, pero para los que hablan español, ¿no puedes decir tu comentario en español, por favor? Sí, yo vivo en los afueras de Commerce City, es unincorporated Valdez County, y durante los últimos años han habido mucho aceite, mucho daño a la agua, a la tierra, al aire, y como miembro de la comunidad yo he tratado de hablar, pero el Estado tenía algo que nomás aprobaba los permisos, sí, según escuchaban a la gente, pero no siempre aprobaban los permisos de los aceites, y muchos pozos se han empezado en el tiempo que según Hickenlooper estaba en oficina como gobernador, y ahora le dieron el control a los condados para que aprueben o no aprueben los permisos del aceite, y han seguido la gente que está en poder ha seguido continuando apoyando eso de los aceites, los permisos, porque el dinero que necesitamos en la comunidad, pero a la misma vez nos está haciendo daño, y a veces no hay suficientes datos inmediatos como cuánta gente hay con cáncer en esta área y los defectos de nacimiento. Entonces, los que están en poder siguen apoyando a estas compañías grandes porque traen dinero a la comunidad, pero no están afectando. Y como aquí es muy triste que no hay más gente ahora para escuchar la historia de Suncor y cómo han impactado el aire de Commerce City, y nuestra gente no tiene aseguranza, no tenemos doctores, entonces no tenemos suficientes datos de cuánta gente ha agarrado cáncer, cuánta gente ha estado impactado de estas maneras, por lo mismo que no tenemos el cuidado médico. Entonces necesitamos hacer más, hablar y poner un alto a esto que está pasando, que nos está afectando a nosotros, a nuestros hijos. Gracias. So let me say this. This is how change is made in rooms like this with people that are expressing passion for that change. But I want to say I'm an example of somebody who was elected from community on the promise of making real change here, and it's being delivered. We have to do that on every level, number one. Every level. We have to have a litmus test for our candidates to make sure they are the kind of people that are going to fight for the people that need the help the most, and not the oil companies and not the corporations. And that is happening. That's happening here in my district in North Denver. It's happening in Adams County with Adrian Benavides. It's happening. So, you know, it seems like things move really slow in government, and they do, and it's frustrating, and it's corrupt, but the change is happening. It's being delivered. We've passed 2 bills in the past 2 years on Suncor, and that's just the beginning. We've passed an an environmental justice bill last year. It's happening. So we just have to stay the course and continue to fight, and make sure that when people are running, you lift people to every level of government. The city council, the commissioners, the state representatives, the governor, the president, the Congress people. Everybody has got to share in this vision that there is a future that we can invest in that's better for us and better for our community. And when they see that vision, when it starts to happen, we will win. I truly believe we're winning now. It's just so slow, and I get it, and it feels so slow, but it's happening. And we just have to continue to pick up the pace and bring the fight to Washington and say this, enough is enough. Eso. Uh, Oh, let me just summarize. yeah, go ahead. Perdón, voy a como sumar lo que
que dijo porque era mucho, perdón. Sorry. Pero algo también lo que dijo Christy es que mucho del gobierno está bien corrupto, ¿verdad? Es la corrupción de nuestro gobierno, que ellos están trabajando por las compañías de petróleo y de gasolina, y por eso mucho lo que está pasando en tu comunidad está pasando, lo que está pasando ahorita está pasando, porque tenemos gente en el gobierno que no está trabajando por la comunidad. Y algo lo que dijo Alex es que él es un ejemplo porque él fue elegido por la comunidad y trabaja con la comunidad. So nosotros estamos haciendo el cambio ahorita, es tener esas conversaciones para hacer este cambio, y lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos o como gente de la comunidad es elegir gente y líderes en esos posiciones de gobierno que van a trabajar para nosotros y no para las corporaciones y para las compañías de petróleo y gasolina. Y eso está pasando en cada nivel, está pasando aquí en la ciudad, el estado y federal hasta presidente. Eso tenemos que trabajar y elegir líderes en nuestras comunidades que van a trabajar en esos problemas y tienen la misma visión de justicia para el clima y para el ambiente. We have to show up everywhere. We need more people in the movement. We need to talk to our neighbors. That is the power that GreenLatinos has shown over the last 3 years. Lo que tenemos que hacer como una comunidad es pues venir a estas cosas, venir en cada evento a tener el poder de la comunidad. Y eso es lo que GreenLatinos ha sido, es tenemos que agarrar más gente de la comunidad. Como dijo ella, es triste que no hay mucha gente aquí, ¿verdad? Porque hay muchos que sí estamos sufriendo de esta polución, pero necesitamos esa gente, el poder de la gente, y GreenLatinos hace eso. We need to show up at commissions, water commissions, air commissions, oil commissions, but we need to have events like this so that community members feel prepared to talk about their health and about the issues. We do a lot of these events to bring people together to learn, but the next step is that we have to go tell others. This is a team sport. So, hay muchas comisiones y partes del gobierno de la ley donde hacen estas decisiones de las leyes, ¿verdad? So, nosotros tenemos que ir como una comunidad, ir a hablar, decir nuestra historia, pero primero tenemos que tener esos eventos para que la comunidad sea informada de cómo hacerlo, ser preparada de cómo ir a hablar en esos tipos de reuniones del gobierno. Pero el segundo paso es que ustedes tienen que ir a agarrar más gente, a sus amigos, a sus familias, porque sin esa gente no podemos hacer este cambio. We're educated, we know where to go, and now we have lawyers. Now the governor's scared. The government is scared because we have the power. It is people power. What we have done here in North Denver over 3 years has helped people in Pueblo. When we regulated toxics here, we actually regulated in Pueblo. So we are showing strength and coming together across the state of Colorado. Ahorita nosotros tenemos el poder de la gente, ¿verdad? Siempre el poder de la gente. Ahorita el gobernador tiene miedo, por eso está aquí, hello, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que trabajar con ellos, porque ellos trabajan por nosotros, no al otro lado, ¿verdad? Ellos tienen que trabajar por la comunidad. So, ellos ahorita tienen miedo. Nosotros lo que hicimos GreenLatinos de estos billes, estos leyes, ayudaron y apoyaron gente hasta en pueblo, porque cuando hacemos esos cambios políticos lo hacemos por todo el estado y también todos los Estados Unidos. In closing, they say there are 3 branches of government. The legislative, the judicial, and the executive, but there's a 4th, and that's you and me, and we can run our own laws. We have shown so much success running our own laws around the corrupt politicians, around the dark money, and we have gone to the ballot and won. So together, by running our own issues and lifting people like Lucy and Alex, we can make the laws for ourselves. So nosotros tenemos el poder en el gobierno, no solamente hay esas 3 áreas del gobierno, también hay la área de la gente, donde nosotros podemos hacer nuestras propias leyes, a poner nuestra propia gente en esas posiciones de liderazgo. And just remember, there are billions of people who are water protectors around the globe just like you. So just remember that when you're feeling afraid, because you're not alone.
Recuerden que hay billones de protectores de agua y activistas en el mundo ahorita. So, no estamos solos, estamos en comunidad en esta lucha. Gracias. ¿Alguien más de la comunidad tiene algunas preguntas o algunas dudas? Pues yo tendría comentarios, ¿verdad? Sí, dale. Pensando un poquito en el pasado, mi marido tiene 40 años viviendo en la misma casa. Entonces, yo tengo 18 años aproximadamente viviendo en Comercial. Y hasta que llegó una demanda del Estado a Sancor, todos viraron a Comercial. Anteriormente nunca lo habían hecho. Sí. Todo llega en su momento, ¿verdad? Pero ¿por qué tardar tanto tiempo? Cuando por generaciones ha habido gente enferma por la contaminación, pero quiero que me diga, ¿cuál de ustedes no vino en un coche a esta reunión? Hay que dar opciones también si pedimos. La opción sería, muevan a Sancor a otro estado, muevan a Sancor a la orilla de Colorado. Entonces, yo digo, hay aviones que viajamos, hay carros en los que nos transportamos que también contaminan. Entonces tenemos que ver esa solución que también tenemos que dar. So she said that for about 40 years, her husband has been working here, and like 18, 20 years, they've also been living in Commerce City. And all that time, all of those generations, nobody has ever lived at Commerce City. Nobody has ever really helped until this lawsuit came. So why so long? Why did it take so long? And also, she said, I want to know, like, which one of us didn't come here in a car today? Which one of us, didn't drive here? We need, we have options as well as community members. We go on planes. We also take action. We also do things that also pollute the environment, right? So, like, why did it take so long? And also, like, keeping ourselves accountable too. I don't have a good answer on why it's taken so long. The United States has a lot of problems. We have prioritized money over people. No tengo una respuesta para usted por qué ha tomado tanto tiempo. Los Estados Unidos, ya sabemos que hay muchos problemas aquí y a veces el gobierno ha ponido dinero al frente de la gente. And the truth is we are fighting against a lot of money. Y la verdad es que sí estamos luchando en contra de mucho dinero. It's not an easy fight. I'm very proud to be fighting it now, but I have to say one thing, which is the Suncor permits, the state is not going to deny Suncor permits. They're not going to deny the permit. Es una lucha bien difícil, pero la realidad que tengo que decir es que el gobierno no sí les va a dar los permisos a Suncor para seguir en operación. So this sí is lo va a hacer. So this is one fight. We fight them here, then they approve the permit, then we sue them for approving the permit, and we say you can't do that. So es una lucha que tiene como muchas fases, que sí le van a dar los permisos de seguir operando, pero luego nosotros le podemos demandar porque le dieron esos permisos. At every step of the way, you have judges, politicians, administrators, and they're all saying to protect the economy. En cada paso de esta lucha tenemos políticos, gente en la comisión que siempre están diciendo que tenemos que proteger la economía. But it's killing us. The climate, Pero nos está matando a nosotros. the ozone, the local toxic pollution, it's killing us. It's killing you and me. Esta polución está matando a ustedes y a mí. So this short-term economy, we have to fix it. We have to turn it around. It takes every people fighting every fight. So lo que tenemos que hacer es también cambiar la
la economía, de solamente pensar en la economía, en dinero, pero también toma mucha gente para hacer eso. And yes, we should try to drive cars less, but Y sí, tenemos que tratar de pues no manejar mucho y todo eso, pero it's not always our choice. no es siempre nuestra opción. We have a job, it's over here. We have children at school over here. Our houses, we can't afford to live close. Tenemos trabajos que está hasta allá o niños que tienen que ir a la escuela, no siempre tenemos el dinero para vivir acerca de esas cosas. And then the government doesn't invest in the buses and the public transportation that we need. Y luego el gobierno no pone dinero en la transportación como en los buses o en los trenes que necesitamos. So we have to invest in public transportation. We have to invest in renewable energy. So tenemos que invertir y poner dinero en transportación pública y energía renovable, energía limpia. This will create jobs. Y esto sí puede crear trabajos. This will help the economy. Sí los apoyará la economía. And it will save lives to keep this oil and gas and coal in the ground. Y puede también salvar vidas, no estar dependiente del petróleo y gasolina. But it's a fight because the people who are taking it out of the ground, they're making money to do this. Pero es una lucha porque la gente que lo está haciendo están ganando mucho dinero. So we have to just all work together to stop them. We need our legislators. So tenemos que trabajar juntos de parar eso. Necesitamos nuestros legisladores. We need them to understand the problems that people are facing. Ellos tienen que entender los problemas que están impactando a la comunidad. And we need our administrators at our agencies. We need them to understand. Y también los administradores en muchas agencias, ellos también tienen que entender. We just have to keep bringing this fight. I'm very sorry it's taken so long. Perdón que ha tomado mucho tiempo. Estamos aquí porque nuestros ancestros, mi abuela, mi bisabuela, Cesar Chavez, Dolores Huerta, por la educación. Right? Young people like me are educated and empowered because my grandma picked in the fields and worked at the migrant farm worker schools. We're here today because we've been facing this injustice for decades and centuries. But our elders are working with youth like us here today to say no more. We are educated, empowered, connected, and lawyered up. They better be afraid. No more. You know, if I could add one other... Sorry. Oh, no. I know you had a question. I want to give space to community to also ask questions. Sure. ¿Tienes algún comentario? Nada más, se está hablando del medio ambiente, de la contaminación y todo. Sí. No nada más es la refinería Sulfur, ahí en el River Cemetery, más o menos no recuerdo qué calle es la que cruza. También hay un pequeño arroyito que en tiempo de calor, porque yo vivo, ya tengo 10 años aquí en Commerce City viviendo, se dice que salga uno que por la salud a caminar, que porque es bueno caminar y todo, pero mientras uno caminando para poder respirar supuestamente aire fresco, limpio, está uno respirando que viene un olor pero tremendamente horrible, que prefiere uno a veces quedarse encerrado en casa que salir a caminar porque se contamina más uno. Es más pequeño el ejercicio que hace uno caminando supuestamente para la salud que lo que uno respirando. Es puro veneno, pura contaminación. Esa es mi. ¿Dónde se encuentra ese rollo? Está en el River Cemetery, algo así. Está, Riverside es la Cemetery. Brighton y el River Cemetery, algo así. Gracias. She was just like explaining that oftentimes it's really not just on poor, there's like many other points of pollution here in Commerce City, but also that a lot of times, you know, people are saying like, go exercise, go get fresh air, you know, be healthy, but it's more toxic for her to go outside and walk around, and it's probably just better for her to stay at home. So eso es algo que yo también pues he visto y
es algo pues bien racista, ¿verdad? Porque muchas veces nuestro gobierno los dice, pues los latinos y los afroamericanos y los indígenas tienen salud mala porque no comen bien o porque no dan ejercicio, ¿verdad? Pero no tenemos esa opción, no tenemos la opción de ir y salir y tener aire limpio o agua limpia. No nos dejan otra opción. No hay Ellos otra mismos nos opción. están discriminando y después criticando. Sí. Y otra cosa, Exactamente. dice uno, ¿dónde vive? En Commerce City. Oh, el nuevo. Ajá. Oh, el olvidado. Qué olvidado. triste es para Yeah. uno porque ahí mismo está el racismo y la discriminación. Es triste, pero es la verdad. No, es la verdad, y eso es el racismo ambiental, ¿verdad? Y por eso estamos aquí tratando de trabajar en eso. ¿Tenías una pregunta? Sí, ofrecieron hace tiempo monitorear el ambiente y no hemos visto un lugar donde estén monitoreando. Sí, todavía estamos trabajando en eso. So, cultivando, pues ya saben, como el gobierno da dinero súper despacito, ¿verdad? Lo agarra de nosotros rápido, pero cuando los da es bien despacio. Pero estamos trabajando en esto como en unas 2 o 3 semanas. Vamos a poner los monitores. Tenemos un sitio del monitor. Eso va a ser uno que se va a quedar en ese sitio de las casas y luego un van móvil. So, tenemos una lista de la comunidad que está interesado. Ya tenemos muchos de ellos que están interesados en poner un monitor en la casa. Y vamos a empezar a dar esos como en la próxima semana. So, perdón que si se mueva un poquito despacio de nuestro lado, pero es que hay muchas cosas que se tienen que hacer. Pero si usted está interesado en tener uno en su casa, también os puede dar su nombre y su número y le podemos dar uno también a usted. Ya creo que ya lo habíamos, Ok, perfecto. Es que hay que estar conscientes que para que suelten dinero es difícil, es fácil para que lo agarren, porque todos pagamos impuestos y todos estamos fregados, con perdón de la palabra. I have a quick comment. Tengo un comentario pronto. I have to get going soon, so I just want to say thank you, everybody. Yo soy Lucy Molina. I'm Lucy Molina. Yo primeramente quiero decirles, si conocen a alguien que tiene diabetes, asma, dolores de cabeza, si tienen problemas del corazón, cáncer, leuquemia, que es de lo que murió mi abuela. Yo crecí en la 58 y Washington, hasta aquí que mi comadre, yo ahí está toda mi familia ahí por ese rancho, ahí por el cementerio, por el river, la York, Excel, la Cherokee Plant, donde está la Excel en medio. So ahí crecí yo en la 58th en Washington, había un McDonald's ahí. That used to be my house, esa era mi casa. Ahí en la 58 y Emerson, ahí está las casas de mi familia, es como una cuadrita olvidada también ahí, ¿verdad? Que nadie nos hace caso, que en realidad pues ahí es donde, de hecho ahí mismo murió mi abuela de leucemia, ¿ok? So yo les digo a todos, si conocen a alguien así con estas enfermedades, ¿ok? No, vamos a hacer, esta es una mafia, ¿ok? Esta es una mafia, ¿ok? So, es algo, está cañón, ¿ok? Porque también vamos a mi raza mexicana, ¿verdad? Porque somos en México, en la Ciudad de México es la ciudad con más alta diabetes, ¿verdad? Asmas y todo, pero también es la ciudad con más pollution, ¿verdad? Con más afectando al medio ambiente, ¿ok? Yo les digo a todos, ¿ok? México, tenemos ranchos y todo allá en México. Se quejan de la gente que se viene para acá, están ahí en el paso, ahí son mis vecinos, los veo desde la casa del rancho de mi papá, los veo, puedo ver a los inmigrantes cruzando el río. Son las compañías americanas, ¿ok? Que van a México, a estos países, a Perú, a todos los centroamericanos y también a países de third world, de tercer mundo, ¿verdad? Y explotan a nuestra gente ahí. Y luego se quejan que aquí estamos porque ya nos quitaron los recursos, ya no tenemos agua que tomar, ya no tenemos aire, ya nos quitaron las cosechas, ya no podemos cosechar nuestro rancho, todas las huertas que teníamos están fracking. Ahora ya porque encontraron minerales abajo de eso. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon pandillas, como las pandillas, o sea, las gangsters, ¿verdad? Los gangs. Les pagan y los hacen que terroricen a la gente allí, ¿verdad? Y esa gente que está forzada a vender o a perder sus propiedades
y se van. ¿Y qué pasa? Estas compañías americanas entran a nuestro país y nos explotan, que estamos aquí forzados a venir aquí a este país, right? So I'm talking a bit about the exploitation of our third world countries, right? How this is a mafia, okay? How, and I'm saying if you know anybody with asthma, cancer, diabetes, all these things, because in Mexico, we have the highest of Mexico City, okay? It's one of the highest of diabetes, right? And asthma and stuff like that, heart disease. Because it's also the most polluted in the world. So, I mean, there's a connection there. Commerce City as well. Aquí, Yes. no sé si alguien conoce a alguien que tiene diabetes aquí. If you have diabetes, my mama's diabetic. Okay, mi mamá tiene diabetes y muchos de mi familia. Mi tía, my auntie died of diabetes a couple years ago. Okay, 60 years old, diabetes. You know, so it's a connection. Como dijo Aracely, that Spanglish aquí, so everybody can understand me, all right? She was saying about all the, like, it's, a veces nos dicen que es de comida, the stuff that we eat, right? Maybe it's too much Coca-Cola, el azúcar. No. Yo senté allí with Alex. I remember testifying in front of you guys and hearing the doctors speaking, y los científicos. So yo escuché a los científicos y los doctores diciendo los impactos de salud con lo que sale de Suncor, de la refinería y también de los carros, de todo eso, ¿verdad? Entonces, I heard with my, like, okay, estos son los impactos, diabetes, heart disease, cancer, leukemia, and I was like, oh, shoot, that's me, that's my grandma, that's my auntie, that's my son, that's my daughter. Eso es la realidad. So let's bring it down a notch. O sea, vamos a lo que es, ¿verdad? Hicimos al chile, ¿ok? Lo que pasa es que los están matando, ¿ok? Si quieren un burrito o una hamburguesa, ¿tienen que ir a Taco Bell? ¿Chavis? No. Tenemos opciones, como dice María. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no hay opciones? Hay opciones. Las han habido. Han estado allí por siempre. There has always been options. But you know what? Like they said, this corrupt government has not allowed us to access it. No podemos accesarlo, a poder obtenerlo. ¿Por qué? Por la corrupción, porque no quieren perder sus billetes, ¿ok? Hay tantas opciones allí que nosotros, por eso nosotros, si yo quiero un burrito, yo no tengo que ir aquí al Santiago, me puedo ir allí con Sara, con doña Sara, agarrar un burrito, unos tamales, ¿verdad? Hay opciones para todo, menos para la energía. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen pendejos así? Porque nos dejamos, ¿ok? They make us dumb because we allow it. Okay, no more. Like he said, no more, all right? Yes. Yeah, apóyennos, okay? Like, los que menos nos apoyamos es la raza. The ones that least support each other is the raza, you know, the most impacted people, los que más estamos impactados, okay? La realidad está allí, okay? Ya están las estadísticas y al final de todo, there is a climate crisis, that is it. Hay una crisis climática y que no hay de vuelta atrás, ¿ok? Yo vivía en una isla, ¿ok? Yo fui a estudiar en una isla. I studied in Hawaii. I lived in an island for a long time. I literally saw the buildings underwater. Yo miré los edificios abajo del agua, ya están, tienen que traer sand de Las Vegas o de California para nuestros shores en Hawaii. So, sí hay una crisis climática, ¿ok? Eso debe ser urgente para todos, no nomás, especialmente para ellos, para nuestros hijos. O sea, que si a lo mejor la regamos antes, if we messed up before, it's okay to change, just transition. Just transition now. We ain't got a choice. No tenemos opción, all right? Gracias, Dios los bendiga. Thank you all for all your work, man. And you guys, let's step it up, hay que subirlo. You know, yo me acuerdo aquí, años viniendo aquí, rogándole a mis vecinas aquí que oigan y miren lo que está pasando. Y hay una mujer aquí chingona que me escuchó y se sacrificó sacrificó su carrera, sacrificó todo su trabajo nomás para echarle ganas. And I want to thank Olga and Cultivando, all my girls here, Aracely, because me creyeron, se echaron las ganas, okay? And this is not a joke, okay? Más ahora que tenemos a new council member, we gotta support, tenemos que apoyarla. Tenemos un nuevo council member, Mayor Ford, el que tenía 12 años ahí. She talked about que 11 years, 11 años con expired permits.
He was a part of that. Él era parte de eso. Que él permitió que Suncor manejara con permisos vencidos por 11 años. Y lo acaban de meter otra vez. Así de pendejos estamos, no manchen. O sea, come on, we can't be that stupid. But you know what? That's right, we need to organize. Okay? Tenemos que organizarnos y poner las pilas. Okay? And I'm really sorry, Mika. I mean, you, for everything, I'm right there with you, really. I promise you that I will help you. I'm not going anywhere. All right? Gracias. God bless you all. Quiero decir que muchos de nosotros hablamos de cómo involucrarse en el gobierno, pero también quiero decir que es un proceso bien difícil. Hasta a mí, yo que fui a estudiar, a veces no entiendo todo lo que está pasando en el gobierno, ¿verdad? Muchas cosas. Y eso lo hacen por propósito. No quieren que nosotros damos nuestras voces. Es una razón que es súper difícil estar involucrado en cosas del gobierno. Y pues hablamos mucho de la ley, de esto, de Alex y no sé qué más, de toda esta gente, ¿verdad? Pero la verdad es que queremos que ustedes saben, yo como Cultivando, que aquí estamos para ustedes. Si tienen preguntas, háblanos, mándanos un texto. Aquí estamos para explicar. Yo todavía no entiendo mucho de lo que está pasando en el gobierno y cómo hacen todo, pero yo sé que está corrupto. Es lo que sé, está corrupto. Y la verdad que yo no voy a depender de ninguno de esta gente del gobierno, hacer el cambio. Yo voy a depender de mis ancestros y de ustedes, porque yo veo a ustedes que están aquí en esta comunidad. Y mucha de esta gente no están aquí. So, dependen de nosotros, de nuestros vecinos, de la gente que está aquí en la calle con nosotros. Y así podemos hacer también el cambio. No solamente, no tienen que ser abogados, no tienen que ser legisladores o pinche presidente, ¿verdad? Y tenemos que estar aquí para nosotros, apoyarnos a nosotros mismos en esta comunidad. Oh, sí. También su comentario sobre el agua. Ayer Ean Tafoya con GreenLatinos apoyó. Can you explain a little bit? Yeah, so yesterday, GreenLatinos, Cultivando, and a dozen other community organizations from North Denver are using the rules for us this time. And we asked for upgraded protections on the South Platte River and the tributaries now, not 5 years from now. And if they don't give it to us, we're prepared to sue. So, preguntaron, Ean, con Cultivando y muchas otras organizaciones del ambiente pidieron que las protecciones del río de South Platte y otros pedazos de las aguas sean protegidos. Y si no dan esas protecciones, están preparados de demandar al Estado. Estaría muy bien, perdón, porque aquí en el programa de Cultivando nos dan muchas ayudas explicándonos muchas cosas en los programas que tienen, que todos son de un beneficio enorme para todos nosotros, que cómo cuidar la salud, que lo que uno debe de comer, nutriólogos y todo, pero pues si lo que estamos respirando nos está matando más. No. ¿Alguien más de la comunidad tiene un comentario, una pregunta? I just wanted to say something real quick to add. We have someone here from the state and someone representing a federal official. Tell who you are. I'm Steve Douglas, sorry, Commerce City. The system is working fine by design. This is how it's supposed to work. For those And people. I'm tired of getting career politicians in office. Right. Yes. They tell us what they're going to do, and then they go and they hide. I'm tired of that. So we need to elect people. If you did a great job and you have shown the people that you are willing to work harder, I'm willing to stand behind you. But this has to stop. Yes. I am tired of being in a community where I can't even open my door and smell the air and walk in my car and from the car to this building. It's sickening. I sat in the city council for 8 years, and I'm tired of people getting in these positions and being outliers and not protecting you. And I really appreciate you guys all being here. But we need to keep this up. Yes. Because, like I said, the system is working by design. We need to stop this here in the state of Colorado and the federal government too.
I am tired of that. I am tired of the two representatives we have right now as our senators. We had environmental issues on the table and they voted against it. That is wrong. So stop lying to the people. Yes. And no money from this transportation that what was just put through, this $1 trillion, no money should go to oil and gas. It goes to the workers. Invest in humanity. Yeah. Yes. Yeah. You can get people and this as far as like having COVID and getting free shots. Give everybody health care. Yeah. And stop telling people, give you $1 million for a shot. No, protect everybody. All these corporations are getting all this money. Things are being raised up. But when it comes to people living here, I'm tired of hearing people having to work 2 or 3 jobs. I've been on my job for 44 years. Support my family. I can afford a house and car. But today, I could not do that. I couldn't support myself. So stop this. This is madness. If you're going to represent the people of Colorado, represent them. Represent them and not the corporations. Yes. Thank you. Yes. Yes. So I want to piggyback on that. I want to say that. real quick. Sorry, Christy. I said we're gonna try to wrap it up soon. Okay. So I just wanted to say, this would not happen in a white neighborhood. When they said that they were going to frack over off the side of the arsenal into Stapleton, they rallied their people within 24 hours and they stopped it. They only attack when they think you're weak. Don't come off as weak. Come off as strong. Rally together. Know who your allies are and fight this fight together and be loud and proud and do not take what they're handing you. Don't drink the Kool-Aid. Stand up together. Algo importante lo que dijo es que esto no pasaría en una comunidad gringa o buena, ¿verdad? Eso es lo real. Y cuando querían poner cosas así similares en la comunidad de Stapleton, en 24 horas lo cambiaron y dijeron que no, ¿verdad? Que no, la comunidad no iba a dejar que pusieran nada de petróleo o gasolina en esa comunidad. So, tenemos que también tener ese poder porque no somos débiles, ¿verdad? Somos gente de ancestros, de guerreros y tenemos que recordar eso también. Thank you everybody for giving us your time today. We're gonna wrap it up and do an honorary ceremony for our Latina and Latino leadership in this community. And I really thank you. I really appreciate you coming today, and I hope that you sign up and get involved with Cultivando's Community Air Quality Program. We need you as community members to help us with this project and monitor the air quality in this community so we have transparency between us, the community, and the state. Gracias a todos por venir. Ahorita vamos a seguir, si ya no hay preguntas, vamos a seguir con la ceremonia de honrar el liderazgo de los latinos y latinas aquí en esta comunidad. Vamos a hacer una ceremonia pequeña, pero gracias a ustedes y pues lo necesitamos a ustedes, necesitamos a sus voces en esta comunidad. Y si también nos pueden apoyar, algunos de ustedes si todavía no han firmado con nosotros a tener un monitor del aire en su casa, por favor háganlo. También hay recursos allá en la mesa si quieren trabajar con Ecomadres o con GreenLatinos, hay recursos. Yeah. Can I have one even though I'm not like with them? We can talk about it. Si tienen algunas preguntas más de la programa, también pueden hablar conmigo, voy a estar aquí, y también con Olga y con las promotoras, estamos aquí si tienen algunas otras preguntas. So connect with us on, I don't know if you're on Facebook, Moms Clean Air Force Colorado is on Facebook. You can follow us there, as well as stay connected with Cultivando, as well as Eco Madres and Moms Clean Air Force. We advocate a lot at the federal level. And having your voice at the EPA hearings would be really great to change these policies and
having them regulate air toxics at the federal level. Conéctanse con Cultivando, con Ecomadres en el Facebook, también tenemos mucho ahí, los recursos ahí. Y sería bueno porque Ecomadres hace mucha abogacía en el nivel federal. So, teniendo las voces de ustedes en reuniones del EPA, de la Agencia de Protección del Ambiente, sería súper bien tener sus voces ahí. As well as speak with Hickenlooper and Michael Bennett at the federal level, as well as our state representatives like Alex Valdez and Adrian Benavides. Y también tomen la oportunidad ahorita de hablar con el representante de la oficina de Hickenlooper, con nuestro Alex Valdez. Si tienen algunas preguntas, tomen este tiempo porque ahorita están aquí, so usan sus voces ahorita. And keep the pressure and keep reminding them. Y sigue la presión y sigue recordando a los que ellos trabajan por ustedes. We'll begin first with Alex Valdez. Thank you for your leadership. To take with you as a peace plant. To always remember that we are counting on you and these plants are counting on you. Somebody got to go. So I would really like to honor Lucy Molina as community member and leader to us all and getting this fight going. Dragging Olga in this fight. Dragging everybody into this fight. This is all of our fight. And to remember this moment. I love plants. I know, you got one more. Gracias. Thank you so much. We love Lucy. Gracias. Gracias a todos. Thank you so much. God bless you. And then I want to really honor Olga for really taking this on. And stepping out of her comfort zone and doing this challenging work. So thank you very much. Aracely for leading this environment. You taking my power? No more play. My bad. Thank you. Gracias a todos. Les quiero decir que hay comida en las cocinas, o se lo pueden llevar con ustedes. Hay horchata, hay comida, hay cafecito. Vamos a poner para llevar, ya se las pusimos, se las vamos a poner acá aquí en su mesa para que no tengan que... Quiero, antes de que todos se vayan, agradecerles por su participación, a la comunidad especialmente que ha sido impactada por Suncor, Lucy, que fue la chispa para todo esto que estamos haciendo ahorita, a todas las personas que nos han apoyado como organización, porque es algo que no pasa siempre, que una organización, en el tiempo éramos 6 mexicanas, y estamos a cargo de un proyecto tan enorme y lo tomamos muy en serio porque sabemos que tiene consecuencias para nuestra comunidad. Yo sí creo en nosotros. Yo tal vez no creo en los políticos o los demás, pero creo en nuestro poder colectivo como organizaciones y vamos a hacer cambio. Y sí, se toma mucho tiempo a veces, pero sin ustedes no podemos lograr estos avances que se necesitan en nuestra comunidad. I just want to thank everyone for coming, for your time, for your energy, for your support. Although we may doubt the ability of politicians to make change or others at times, I do believe in us, and I think change is possible when we all continue to be involved. So Gracias, Y si tienen más preguntas, aquí voy a estar, aquí vamos a tener más preguntas. No se tienen que ir, por favor. Gracias. Gracias. Thank you, everybody.